Li era o rey de imperio de milhos de dólares. Mhamim que tinha tudo. Uma penthouse na Park Avenue. Uma familia amorosa e uma esposa cuja elegância era a inveja de Nova York. Mas Julian Huxley queria mais. De tudo fora por uma mulher mais nova. Descartando a sua esposa Amelia como uma bugiganga esquecida. Pensava que a estava a deixar sem nada. Neo sabia que fora ela quem lhe tinha dado tudo. E ao tentar tirar-lhe a dignidade a casa, estava prestes a descobrir o segredo que ela guardava há mais de uma década. Segredo que Neo iria apenas mudar tudo. Era destruí-lo. O na penthouse dos Huxley na Park Avenue estava sempre a temperatura perfeita. UNS frescos e climatizados 22 degrees. Que desafiavam o calor escaldante de julho Manhattan. Era ambiente tão cuidadosamente curado como a arte digna de Musuanas Paredes e a vista inestimável para o Central Park, que se estendia como reino pessoal. Des 48. Degree andar, Amelia Huxley observava as estações mudaram há 15 anos. Tinha recebido precedentes de indústria, artistas e filantropos. Criara dois filhos, Elenina e Theodore, dentro destas paredes silenciosas e opulentas. E era daqui que estava prestes a ver a sua vida desmoronar-se. Neo cômico como uma explosão, mas como uma série de mudanças silenciosas, quase imperceptíveis. Estava no modo como o seu marido, Julian, o celebrado magnata de tecnologia e suposto bilionário feito por si mesmo, cômico a olhá. O melhor a olhar atraves dela. Os seus olhos, outrora caios de amor feroz e possessivo. Agora tinham brilho frio e indifferente. Li que antes elogiava o seu gosto impecável e a sua graça social como essenciais para o seu sucesso. Agora fazia comentários mordazes e casuais sobre a sua vida ociosa. Deve ser bom, dissera apenas na semana passada. Gesticulando vagamente para o arranjo floral que ela estava a comprar meticulosamente. Ter tempo para se preocupar com flores. Neo esperou resposta. Jessie virava novamente para o telefone. O polgar a deslizar incessantemente, aumenta milhos de quilómetros de distância, no mundo dos fusos e aquisicos. E enquanto Amelia comunicava suspeitar de algo, ou de alguém, Julian Huxley cultivara mito torno de si. Que a imprensa e o público consumeram com entusiasmo. Era o brilhante estudante bolsista do Queens que subira a pulso ao topo. O visionário por trás de Liosis. Uma empresa de análise de dados que se tornara a espinha dorsal do comércio eletrônico global. Era carismático, implacável e devastadoramente bonito. Com maxilar capaz de cortar vidro e sorriso que podia desarmar senadores. O mundo viu como rei. E a Amelia, a sua bela e serena esposa, como a reina perfeita. Mas o trono tornava cada vez mais frio. A distância entre eles crescera et se tornar abismo largo e silencioso. Os jantares tornaram-se protocolos. As suas viagens mais frequentes. As desculpas para noites tardias no escritório mais elaboradas e menos credíveis. Já Neo a tocava. O toque casual de uma mão as costas ao entraram gala. O breco passado sobre ela no sofá. Tudo desaparecera. Retirara o seu afeto como preciso limpa de bisturi de cirurgio. Amelia sentiu nos ossos. Uma dor celular profunda que I além de negligência emocional. Durante meses. Cansaco estranho tinha sido o companheiro constante. Uma fadiga tão profunda que. Algumas manhas, sentia os membros como estivessem caios de chumbo. Tivera momentos estranhos de tontura. Formiguero nos dedos que atribua a nervo comprimido. A sua caligrafia, outrora fluida e elegante, tornara-se ligeiramente tremula. Disse a si mesma que era o stress. O stress de manter a vida perfeita, de gerar os horários exigentes dos filhos nas suas escolas privadas de elite, de orquestrar os intermináveis eventos de caridade que cimentavam o nome Huxley nos anéis da sociedade nova-iorquina. O stress de saber que seu marido lhe escapava. Esta noite era o 16.
degree aniversario de casamento deles. Amelia tinha organizado jantar como casa, como seu chef preferido a preparar refiacao. Usava vestido simples, mas de seda incrivelmente caro. Number tom de safira que combinava como a sus alhas. Tinha fito o cabello. Ela tinha tentado. Julian chegou com 3 horas de traço. Nem reparou no vestido. Desculpa, disse-lhe, tirando o casaco e atirando para cima de uma cadeira ems inestimável. O negocio Singapura está a implodir. Tive de apagar fogos. Caminho diretamente ao bar. Servindo-se de uma dos Jean Rosa de whisky. Feliz aniversario, Julian, disse Amelia, a voz mais suave do que pretendia. Le peru o copo a meio caminho dos labios. Alhu para ela e, por breve instante, ela viu vislumbre de algo. Culpa talvez. Mas desapareceu tão rapidamente quanto surgiu, substituído por uma máscara de impaciência cansada. Certo. Esta noite. Escuta Amelia estou exausto. Podemos simplesmente neo. Mandeo chef Antoine preparar o tu favorito, insistiu ela com delicadeza. O confit de pato. Neo tenho fome, interrompui ele. Comi qualquer coisa como equipa. Bebiu o whisky de trago e serviu-se de outro. O silencio entre eles era passado, interrompido apenas pelo tilintar do galo no copo dele. Amelia sentiu uma onda familiar de tontura a invadir-la. Agora o encosto do sofá para se equilibrar. Julian, precisamos de falar. Falar sobre o que? Su genuinamente confuso, como seu conchido de terem algo para discutir lhe faz completamente estranho. Sobre nos, disse ela, a voz ligeiramente tremula. Sobre isto a distancia, o vazio. Soltou uma gargalhada curta e sem humor. Vazio. Vivemos number palacio, Amelia. O te carteo de credito neo tem limite. As criancas esteo saudáveis. Que vazio é esse de que falas? As flores neo esteo bem dispostas. A crueldade de observacao foi golpe físico. Foi pensada para diminuir, para reduzir toda sua existência a passatempo fútil. Isso neo é justo, murmurou ela. Justo. Vira-se completamente para ela. Agora como os olhos duros. Que res falar de justica. Eu trabalho 20 horas por dia para manter este cerco de pé. Carrego as costas uma empresa de 10.000 milhões de dólares. Neo tenho o luxo de me sentir vazio. O coração dela baixa descontroladamente. Tinha de saber. Tinha de fazer a pergunta que a envenenava hamisis. Ha outra pessoa. Julian fitue. Expresso era ilegível. Caminho et enorme janela do chão e o teto e olho para a cidade cintilante lá embaixo. A sua cidade. Estava emoldurado pelo horizonte que acreditava ter conquistado. Quando finalmente falou, a voz era fria e distante, como se tratasse de uma transação comercial. Sim, disse sem se virar. Ha! A palavra ficou suspensa no ar. Sugando todo o oxigênio da sala. Era a confirmação de uma verdade que ela já sabia. Mas ouvila dita em voz alta foi como ver o chão desaparecer sob seus pés. O nome dela é Sloane Parker, continua o tom pleno. É vice-presidente senior de minha divisão estratégica. Brilhante. Ambiciosa. Compreendo meu mundo. E tem 28 anos. Amelia ouviu as palavras neo-ditas a gritarem-lhe na mente. Tinha visto a foto de Sloane Parker numa newsletter de empresa. Javam voraz com olhos inteligentes e sorriso so de dentes. Ha quanto tempo? Conseguiu perguntar Amelia, a garganta apertada. Pouco mais de ano. Mano. Durante ano inteiro ele vive uma vida dupla. As noites tardias, as viagens de trabalho a Frisia. Tudo fazia sentido agora. Com uma clareza nauseante. Cada toque tinha sido uma mentira. Cada coma partilhada, uma treco. Percebo, disse ela, a voz number fio frágil. Sentia-se estranhamente calma.
A calma que chega depois do choque inicial de uma ferida mortal. Julian finalmente ver para ela. Estou a dizer-te isto porque acabi Amelia. Já não consigo continuar. Este casamento é uma fachada. Doa hyenas. Quero o divorcio. Estava o golpe fatal. E as criancas? Perguntou ela. Os pensamentos imediatamente avor para ela Lenina, de 14 anos, que adorava o pai e Theo, de 12, sensible e já luta com as pressos do seu mundo. As criancas veio ficar bem. São resilientes, disse com destem. Vamos resolver acordo de custodia. Generoso claro. Neo sou monstro. Fez uma pausa depois acrescentou. Você esta noite. Já mandei a rumor as minhas coisas. Li tinha plena do tudo. Conversa a confisseo a partida. Aquilo neo era uma explosão espontânea de verdade. Era uma manobra calculada. Estava a desfazer a da família como as tratasse de uma subsidiária falida. Podes ficar na penthouse por agora, continua. Como você assumir o tom de benfeiter magnânimo. E vou garantir-te acordo muito generoso. Neo vais ter de te preocupar com nada. Podes organizar flores para o resto de tua vida. A condescendência era sufocante. Vai como uma mulher mantida. Uma decoração bonita cujo propósito explorara. Neo fazia a ideia de quem ela era. Neo fazia a ideia de força que estava enrolada por baixo de sua superfície placida. Nem dos segredos que ela tinha guardado por ele. Neo fazia a ideia de que o imperio que ele reivindicava como su fora construído sobre uma fundação que ela lancara. Uma fundação que estava prestes a tentar destruir. Quando se veru e caminho Derico e o quarto principal para buscar a bagagem já preparada. A estranha calma de Amelia comico a solidificar-se noutra coisa. Era uma determinação fria e dura. Durante 15 anos, desempenhara o papel de esposa perfeita, a parceira silenciosa, a sombra graciosa. Felo pelos filhos. E admitiu como uma pontada de arrependimento por ele. Casquesi sentis poderoso. Que acreditasse no mito de sua própria criação. Alimenta-lhe o ego, nutriu-lhe a ambição, e silenciosamente, secretamente, assegura-lhe a fortuna. Desdeva a deixá-la por outra mulher. Tentava descartá-la e pagar-lhe como a uma funcionária reformada. Pensava que tinha todas as cartas na mão. Livre, quase imperceptível sorriso surgiu nos lábios de Amelia. Sorriso que neo chegou aos olhos cansados. Acordo generoso, Julian, murmurou para a sola vazia. Neo fazes idea. O seu segredo. Sus dois segredos continuavam seguros. Trancados atrás de uma fachada de frágil gentileza. Era uma verdade sobre o passado que lhe tiraria o orgulho e o poder. O outro era uma verdade sobre o seu futuro. Diagnóstico aterrador que reconfigurara toda a sua existência apenas dias antes. Lhe saia de casa numa posição de força aparente. Mas Amelia sabia que caminhava para uma tempestade criada por ele próprio. E ela seria quem controlaria o traveio. A primeira vaga de tempestade chegou com a brutal eficiência pela qual Julian Huxley era famoso. Na manhã seguinte a sua partida, Amelia acordou e encontrou a sus cartos de crédito pessoas recusados. Email seco do novo advogado de divorcio de Julian, notoriamente agressivo. Tubereo chamado Marcus Thorne, informava de que todas as contas conjuntas tinham sido congeladas, enquanto se realizava uma análise forense aos gastos do casal. Fora estabelecido novo orçamento provisório para a casa, uma ninheria pensada para humilhar, mal suficiente para pagar os salários do pessoal, quanto mais para manter uma penthouse na Park Avenue. Era clássico jogo de poder, concebido para chocar a submisso, para fazer sentir-se impotente e dependente. Julian estava a cortar-lhe o oxigênio. À espera que ela entrasse em pânico e aceitasse as migalhas que lhe oferecesse. A mensagem era clara. Fui eu que fiz o dinheiro. Eu é que mando. Sem mim tu não és nada.
A humul heo publicus seguiussi rapidament. Minos de 48 horas. A in fame seco page 6 do New York Post estampava uma manchete usada. A separaceo de milhos dos Huxley. Tita de tecnologia troca esposa de sociedade por vice-presidente brillante. O artigo era uma obra-prima de fuga de informação estratégica, pintando Julian como visionario dinâmico acrentado a uma esposa antiquada e pergelaria. Citava fontes próximas do casal, que descrevia Amelia como mais interessada galas do que gráficos de crescimento. Apresentava perfil lisonjeiro de Sloane Parker, com uma impressionante fotografia sua ao lado de Julian numa conferência de tecnologia Davos. Eles eram o novo casal de poder. Amelia era notícia de ontem. As telefonemas cessaram. As convites desapareceram. A sociedade que outrora abajalara passou a tratá-la com uma mistura de pena e curiosidade morbida. Mulheres com quem ela copresidera comites de caridade agora desviavam o olhar no atrio do edifício. Já não era Mrs. Huxley, a anfitria formidável e filantropa. Era a mulher que fora deixada. As criancas foram apanhadas no fogo cruzado. Eleanor, com 14 anos, ficou devastada. Idolatrava o pai e não conseguia compreender a sua partida repenta. Foi por tua causa, não foi? Gritou Amelia, como rosto coberto de lágrimas e raiva. Tu não foste suficiente para ele. Tranquece no quarto, comunicando apenas como pai por mensagem, absorvendo a sua narrativa de casamento estignado e de uma vida nova e excitante. Theo, sensible rapaz de 12 anos, reagiu de forma diferente. Recois e proprio. Os grandes olhos escuros caios de uma confuso silenciosa e ferida. Sentavas como Amelia sem dizer nada, apenas lhe segurando a mão. O seu pequeno aperto salva-vidas no mar de angustia dela. Lhe via dor de mesmo que não entendesse a sua origem. Julian entretanto, era mestre na manipulação paternal. Cobriu os filhos com presentes extravagantes. Novo poniai para as atividades equestres de Eleanor, uma consola de educação limitada para Theo. Levava passeios de helicóptero e jantares restaurantes de topo, onde ele Sloane representavam o papel de casal moderno e divertido. Estava a comprar a feco deles, a enquadrar a nova vida como uma aventura, e a antiga como uma obrigação aborrecida. Amelia sentia-se à deriva. O cansaco que combaixa homicis intensificava-se como manto de chumbo que não conseguia sacudir. Episódios de tontura tornaram-se mais frequentes surgiu novo sintoma. Ligeiro tremor na mão direita, que tornava a sinner o nome ou pegar numa chavina de chá esforço consciente. Numa tarde enquanto ajudava Theo como modelo de avião, a pequena asa de plástico caiu-lhe dos dedos dormentes 3 vezes. Theo olhou para ela com preocupação. Me estás bem? So cansada corito, disse ela forcando sorriso. A mentora sabia as cinzas na boca. 2 dias antes de Julian ter saído, Amelia tinha finalmente ido ver o Dr. Evans, o discreto médico de família. Após uma série de exames, ensinou-se com ela no seu tranquilo consultório ferrado de livros. As palavras que uso foram suaves, mas o significado devastador. Esclerose múltipla primária progressiva, uma forma rara e agressiva de doença, sem remissos, apenas declínio lento e constante. O cansaco, as tonturas ou os tremores, não eram stress. Eram arautos de futuro que mal conseguia compreender. Futuro de incapacidade crescente. Esse diagnóstico era o segundo e mais aterrador segredo. Ela não contera a ninguém. Como podia dizer a Julian agora pareceria pedido patético de piedade. Dizer aos filhos seria sobrecarregar as suas vidas já fragmentadas com medo que nenhuma criança deveria ter de suportar. Enteo mantivo dentro de si. No frio e duro de terror. O ataque legal de Julian intensificou-se.
Marcus Thorn enviu uma proposta formal de acordo. A primeira vista, era Jean Rosa para qualquer pessoa comum. Pagamento único de 20 mil de dólares e a escritura de pequeno apartamento no Upper East Side. Mas, no contexto de uma suposta fortuna de vários mil milhões, era insulto profundo. A proposta vinha acompanhada de uma pilha de documentos de uma empresa de contabilidade forense, detalhando os gastos exorbitantes de Amelia ao longo de 15 anos. A alta costura, a arte as docos de caridade, a manutenco de casa nos Hamptons. Tudo era apresentado como ela a drenar os recursos que ele. O grande Julian Huxley gerara. A proposta era condicionada à assinatura de acordo de confidencialidade abrangente, que a silenciaria para sempre. Amelia estava sentada no escritório do seu advogado, espaço estrel de vidro em Midtown. O advogado, homem recomendado por amigas, estava desorientado. Amelia é uma manobra de força mas é eficaz, disse-lhe limpando o suor de testa. Thorn é assassino. Esteu a afagar-nos em burocracia. Documentum cada centimo que alguma vez gastaste. Advogados de Julian Elgam que estes gastos colocaram uma pressão econômica indevida sobre os bens matrimoniais. A ridiculo massa uma tática para te assustar. Os bens valem milhares de milhões. Sim, disse Amelia a voz baixa. Mas eles elgam que 99% de luz foi construída depois do casamento, inteiramente graças ao brilhantismo único do Julian. Este o argumenta que o patrimônio conjugal é muito menor do que o público pensa. Que a maior parte de riqueza dele está presa em estruturas corporativas anteriores ao casamento ou protegidas. O advogado suspirou. Francamente, luta contra isto levaria a nós e castaria milhões em honorários. 20 milhões de dólares a muito dinheiro. Poderias viver confortavelmente. Viver confortavelmente. A frase era tão absurda que quase duvante dara. Alhu para Mudaria Tudo no Colorado. Sentia o tremor persistente. Conforto neo era uma palavra que fizesse parte de sua nova realidade. Ela precisava de mais do que conforto. Precisava de segurança. Precisava de controlo. Precisava de proteger os filhos de futuro onde o pai detinha todo o poder. E ela era uma dependente inválida de sua generosidade. Nessa noite, sentindo-se completamente derrotada, Amelia caminhava pelo seu apartamento cavernoso e silencioso. O pessoal tinha sido despedido. Vítimas dos cortes de Julian. O silêncio era quebrado apenas pelo zumbido do ar condicionado. Passou pela biblioteca, uma sala que Julian sempre reivindicara como o seu santuário. Estava caia de livros de capa de couro que lhe nunca lera. Escolhidos por decorator para transmitir uma aura de gravidade intelectual. Na sua imponente secretária de Magno, entre os vestigios arrumados de sua antiga vida, restava apenas objeto. Uma pequena caixa de madeira, intrincadamente entalhada. Fora presente do avô para a avó dela, passado para sinodia do seu casamento. Julian sempre a cara antiquada e relegare para conto de secretária, onde servia de porta-canitas. Amelia Pigunela. Os dedos, a pesar de ligeira dormência, percorreram as entels familiares. Dentro de quila caixa, décadas atrás, o seu avô guardara uma chave crucial. Era objeto sentimental, mas desperta uma memória. Uma ligação a mundo muito diferente dos mil milhões tecnológicos de Julian. Mundo de dinheiro antigo, de poder silencioso, de lealdade inabalável. O seu avô, Alistair Davenport II, neo fora tita nem magnata. Fora investidor silencioso. Homem que construiu e preserva riqueza ao longo de gerações com prudência e visão. Desprezava homens como Julian. Homens que perseguiam manchetes e confundiam fama com substância. Antes de morrer, sentara-se com Amelia e explicar-lhe a natureza da fortuna da família. Os trusts, os portfólios discretos, os imóveis que neo constavam de nenhuma lista pública.
Homens camativos criam bol has, dicerali, calma vos ruca pella idade. A substantia perdura. Lembrati disso minha querida. Ella lembra, etambams lembra do advogado deli. Homem que servira a familia Davenport durante 40 anos, cujo nome era sinonimo de discrecio e letalidade nos corredores silenciosos do poder nova-iorquino. O nome dele era Alastair Finch, batizado em honra do seu avô. Uma energia feraz percorreu Amelia, cortando a nevoa do cansaco. Tinha estado a lutar esta guerra nos termos de Julian, no seu mundo de advogados brutalistas e manobras de relacos públicas. Tinha estado a jogar na defensiva a rieger. Nunca mais. Caminho até o seu escritório. Agora com passos firmes e determinados. Sentas sua delicada secretária antiga. Aquila que Julian sempre chamara de antiquada. Ignora o tremor de mal, concentrando toda a vontade em mantla firme. Tiro uma folha do seu papel de cartapesol, seu crime espesso. O tipo que Julian zombava por ser obsoleto. Ali, na sua caligrafia ligeiramente tremula, mas ainda elegante, escrevo uma nota curta e simples. Depois pego no telefone. Neo ligo ao advogado sobrecarregado em Midtown. Marco número que neo usava hienas. Número que ligava a escritório tranquilo, revestido de madeira. Number edificio de calcario numa rua discreta junto à Quinta Avenida. Uma voz calma e mais velha atendo ao segundo toque. Finch and Associates. Posso fala como Sr. Alastair Finch, por favor? Diz Amelia, a voz clara e firme. Diga-lhe que é Amelia Davenport. O nome Davenport era uma chave. E ela sabia disso. Para ela, era o prico que Julian colocara em 15 anos de sua vida. Dos seus filhos. Do seu silencio. Era insulto embrulhado em condescendencia. E o facto do seu próprio advogado ter sugerido que o considerasse de exavali gosto de cinzas na boca. Ele tinha sido intimidado, ultrapassado, esmagado pela agressividade pura da máquina jurídica de Julian. Tinha olhado para ela com pena, vendo uma mulher prestes a ser esmagada. Ela chegou à entrada principal do edifício. O porteiro apressou-se a abrir-lhe a porta com a habitual deferência. No entanto, os olhos dele continham aquele mesmo lampejo de pena que ela comunicava a ver toda parte. Já não era Mrs. Huxley, a formidável estratega de poder por mérito próprio. Era a mulher que fora deixada. A penthouse. Outrora santuário de beleza curada e centro vibrante de vida familiar. Por isso cavernosa e fria ao entrar. O pessoal tinha sido dispensado 2 semanas antes. Vítimas de campanha de estrangulamento econômico de Julian. Agora, o único som era o zumbido estril do sistema de climatização e o eco dos seus próprios passos solitários sobre os soljos de mármore. Era muralium, monumento a uma vida que já terminara. Vego pela vasta sala de estar. Amau deslizando pelas costas de sofá estafado em seda. Lembro-se de uma festa de Natal, há anos, quando aquela divisão estava caia de risos. Com o aroma a pinho e o calor de sem corpos. Julian radiant com o sucesso após entrada em bolsa de luz, tinha estado junto à lareira, como esbrecos ferment a volta de sua cintura, e dissera a jornalista. Nada disto seria possível sem a minha arma secreta, a minha bela esposa, Amelia. A memória, outrora fonte orgulho, agora era como estilhaco de vidro no coração. Os passos conduziram na, como que por uma morbida curiosidade, à biblioteca. Aquil fora o santuário declarado de Julian, a sala que usava para sessões fotográficas, projetando uma imagem de profundidade intelectual. Era uma farsa tal como o dono. As prateleiras estavam repletas de clássicos encadernados em couro, comprados a medida por decorador, com lombadas intricadas e páginas nunca lidas. Era cenário encenado para o papel de Julian Huxley, Tita da Indústria.
Sobria sua immensa secretaria aggressivamente moderna, de cromedo e carvalho reciclado, entreo es espaços vazios onde antes estávamos sus pertences pessoas, restava apenas objeto que considerara demasiado insignificant para lavar. Uma pequena caixa de pau rosa entalhada com de tal. Era antiga, a madeira alaçada pelo tempo. E parecia completamente deslocada naquela sala estrel. Fora do avu dela. Presente para avu, e passera para Amelia no dia do seu casamento. Julian sempre zombara do sentimentalismo daquela peca, mas permitira que ela mantivesse sobria secretaria, onde fora relegada a server de porta-canidas para as suas esferográficas de luxo. Amelia pegou nela. A madeira parecia quente viva em suas mãos. Os seus dedos. Apesar do formigueiro persistente e inquietante que se tornara o novo normal, percorreramos os padrões familiares de tal. Lembra-se do avu, a listister Davenport tu. Homem que não podia ser mais diferente de Julian. Homem de substância silenciosa, que construía e preservava riqueza neo com negócios explosivos e manchetes, mas com a paciência e previsibilidade de jardineiro mestre. Desprezava homens que, em suas palavras, confundiam o brilho do relâmpago com o poder do sol. Antes de morrer tinha chamado a parte, na sua biblioteca, uma sala de livros verdadeiramente lidos, com cairo a tabaco de cachimbo, e tentera avisá-la. Tem cuidado minha querida, dissera ele, como os olhos velhos mas limpidos. Homens como Julian constroem reinos sobriaria. Precisam de aplausos constantes para acreditarem nos seus próprios mitos. Uma verdadeira fundação constroem silencio, sobre pedra. Dentro da caixa de pau rosa. O avu guardara uma única chave ornamentada. A chave do seu escritório privado. Agora era apenas uma caixa, vazia de tudo exceto memórias. Mas eu segura lá. Amelia sentiu uma faísca acender-se na paisagem fria e desolada de sua mente. Era uma ligação poder diferente. Mundo diferente. Mundo de pedra neo de areia. E nesse mundo a sua família tinha partido. Homem tão silencioso e salido quanto o próprio avu. A listister Finch. Batizado honra do seu avu. Uma energia súbita e eletrizante percorreu Amelia, tal patente que eclipsa momentaneamente o cansaço profundo de sua doença. Tinha estado a jogar jogo tolo, a lutar uma guerra no campo de Julian, com as suas redras, com soldados que tinham sua sombra. Era hora de mudar o campo de batalha. Com novo propósito, dirigia o próprio escritório. Uma sala mais pequena, mais íntima, caia de arte que ela própria escolhera e livros que realmente lera. Ignorando o tremor que agora atormentava sua mão direita, concentra toda a vontade em mantla firme e o sentar-se na sua secretaria antiga. Tirou uma folha do seu papel de cartacior crime espesso. O tipo que Julian chamava anacrônico. E procurou o número no seu velho livro de endericos encadernado em curo. Era o número de escritorio number edificio de calcario descrito, junto a Quinta Avenida. Enderico sinonimo de dinheiro antigo e fortaleza jurídica impenetrável. Marco. O coração baixali com força contra as costelas. Neo de medo, mas de uma esperança feraz e renascida. Uma voz calma e madura atendo ao segundo toque. Finch and Associates. Posso fê-la como Senior Listister Finch, por favor? Diz Amelia, a voz clara e forte, sem deixar espaço para filtragens de secretária. Diga-lhe que é Amelia Davenport. O uso do apelido de solteira era deliberado. Era chave. Seguiu-se uma breve pausa do outro lado. Momento de reconhecimento silencioso. E depois surgiu uma nova voz na linha. Baritono profundo e ressonante. Que transportava o peso de século de confiança. Amelia minha querida menina, disse Listister Finch, como tivessem falado ontem. Já me perguntava quando me iria ligar. O escritório de Listister Finch era santuário do século XXI. O cairava a Serra da Belha,
papal antigo e cha Earl Grey. A luz do sol entrava traves de janelas altas com quasiljos chumbo, iluminando os padros ricos dos estantes de magno e os detalhes intrincados de mapas desenhados amau de uma Nova York já inexistent. Era uma sala que exhalava permanencia. Uma reprehenso silenciosa ao mundo efêmero de vidro e aco que Julian habitava. Finch, hamem prest a completer 80 anos com uma mentafia de como estelhaco de galo. Escuto atentamente enquanto Amelia lhe contava toda a saga sordida. Conta-lhe tudo. O caso, o abandono frio a difamação pública, o ataque legal, o furto de acordo insultuosa. A única coisa que neo revelu ainda foi o diagnóstico. Essa era uma batalha diferente. Uma que ainda neo estava pronta para partilhar. Quando terminou, plantrelacos de dos longos e artríticos e fitue com olhos que contenam tanta bondade como inteligência calculista. O Sr. Huxley, comico ele, com voz calma e ponderada, sempre me pareço homem que confunde o aplauso como fito. Uma aflicao comum entre aqueles que se acreditam. Fitos por si proprios. Convenientemente esquissem-se do bloco de pedra de onde esculpam as suas estatuas. Ele acredita que fez tudo sozinho, disse Amelia, com toque de velha amargura na voz. O tu avu, explica Finch, era homem de profunda visão. E perdoa-me, de ceticismo bastante saudável. Quando anunciaste tua intenção de casar com o Sr. Huxley, ele ficou preocupado. Neo que faças infeliz, rezava pela tua felicidade, mas que tu e a tua arranca façam subestimadas e consumidas. Finch abriu o portfolio. Os documentos no seu interior neo eram páginas modernas, impressas a laser e caias de gráficos. Eram papias pesados, com marca de água, caios de texto denso caligrafia elegante, como os selos de instituicos financeiras descritas. Antes do casamento, continua Finch, o tu avu colocou a maior parte dos seus ativos liquidos nesta entidade. O Davenport Legacy Trust. Foste nomeada única beneficiária e, ao completeres 30 anos, passaste a ser a única diretora ativa. Como presente de casamento, o trust realiza uma transferência discreta de portfolio inicial no valor de 25 milhões de dólares. Estava estruturado especificamente como presente apenas para ti. Isolado de qualquer futura reclamação conjugal. Era essência, dote moderno. Mas cujo poder so tu poderias exercer. Amelia ace nu, uma vaga memória de ter assinado papias naquele mesmo escritorio. Java-me siga de amor, surgilhinamente. Agora, disse Finch inclinando-se para a frente. Os olhos brilhando com fervor intelectual. Chegamos à parte interessante. Ano depois do casamento, o Sr. Huxley estava com dificuldades. A sua pequena aplicao rendera algum dinheiro, mas a sua visão maior. A liosis, fulhava discolor. Os capitalistas de risco a quem apresentava a idea acavam no arrogante, e as perjicos fantasiosos. Todos o recusaram. Amelia lembrava-se vividamente desse período. As fúrias volcânicas de Julian. As queixas amargas sobre a falta de visão no mundo financeiro. Ele precisava de 5 milhões, continua Finch, batendo com o dedo indicador number documento específico. E tu, minha querida, number auto de fe no tu novo marido, autorizaste o trust, através de mim, a fazer investimento anónimo. O capital foi canalizado através de uma complexa rede de sociedades offshore, emergindo finalmente de uma entidade basada Ginebra chamada Argentum Investments. Para o tu marido, parecia que uma misteriosa e muito impressionada empresa europeia tinha reconhecido o seu genio. Foi o grande momento que do inicio ao primeiro capítulo do seu mito pessoal. Amelia sentiu uma onda de vertigem, que neo tinha nada a ver com a sua doença. Eu lembro-me de ter autorizado investimento. Mas neo sabia. Neo sabias de genialidade de estrutura, completou Finch por ela.
O tu avu insistu nisso. Esses cinco milhos neo forum simples emprestimo Amelia. Forum uma acquisico de capital proprio. E argentum investments adquiriu 49% de participaco fundadora de Liosis. Assaiuli dos pulmos. 49%. Durante 15 anos, Julian vangloriam jantares, entrevistas na televisão, de nunca ter cedido único ponto de participaco. De ser o único mestre de sua criação. Mas vai mais fundo, diz a listister com clareza, saboreando a revelação. Comico a dispor mais documentos, criando mosaico de verdade sobre a secretária. Cada vez que a Liosis precisava de expander, sempre que Julian estava prestes a ter de delura sua propriedade para investidores externos, o trust intervinha. Uma compra anônima de obrigacos no valor de 10 milhos, mais tarde convertidas acos preferentes. Uma indicao de capital de 20 milhos para adquirir uma pequena empresa israelita de IA. A empresa que desenvolveu o algoritmo revolucionário que transforma a Liosis numa potência global. O temerido neo o invento Amelia, diz Finch. Compruo como tu dinheiro. Finch deslazu porifiam uma folha resumo pela secretária. Fluxograma que trocava milhares de milhos emitivos, patents, propriedades intelectual obrigacos corporativas, tudo a converger para uma única fonte inescapável. O Davenport Legacy Trust. Portanto como vs, concluiu a listister recostando-se como caso fito, o Sr. Huxley CEO brilhante. Pigu no capital e construiu uma empresa notável. Mas neo é o rei. E no melhor dos casos, sociogerente que detem 51%. Soutros 49%, a participaco silenciosa, fundadora, e mais poderosa, pertencem de ti. Ser do escritório de listister Finch vai como ser de filme a preto e branco e entrar number mundo de cores vibrantes e chocantes. A cidade parecia diferente. As pessoas os edifícios o proprio ar. Tudo mudado. Ela possuía poder que nunca subra que tinha. Mas eu descoas de graus para a rua. A perna direita estremiço. Lembrete sombrio do seu outro e mais íntimo segredo. A ironia era de corder respiracao. No momento exato que descobria que tinha recursos financeiros quais ilimitados, era forcada a confrontar os limites absolutos do seu próprio corpo. Neo a esperar por uma vitória legal. Era relógio a contar ao contrário. Isto mudava tudo. Já neo se tratava de ensinar Julian uma lição. Já neo se tratava de justica ou orgulho. Era uma luta crua e primitiva pela sobrevivência. Ela precisava desses recursos. Neo para o punir mas para se salvar. Precisava dos melhores médicos, dos tratamentos mais radicais, de capacidade de combater a doença com todas as armas que o dinheiro pudesse comprar. Precisava de garantir o futuro dos filhos. Para tempo que poderia já neo estar lá para os proteger. O medo que fora no frio no estómago tornou-se number bloco de galoões veias. Era a coragem que nasce quando se encara o abismo. Quando regresso a penthouse. Deixo de parecer túmulo. Passo a ser uma sala de guerra. Sento-se a secretária, pigo no telefone. Amau agora perfeitamente, inquietantemente firme. O primeiro telefonema foi para a principal clínica de investigação de no mundo. Basiliae Suica. O segundo, para a firma de segurança mais discreta e eficaz de Nova York. Exalava cocktail potente de poder, riqueza e certeza absoluta. A seu lado, Sloane Parker era o accesorio perfeito de sua vitória. Vestida com vestido casalo afiado e elegante. A postura impecável. A expresso uma mistura calculada de seriedade corporativa e adoração sutil. Estava ali por sugestão de Thorne, como executiva-chefe de Liosis, símbolo vivo e respirante do brilhante futuro que Julian estava a escolher detrimento do seu passado estagnado. A presença dela era uma crueldade calculada, destinada a sublinhar a obsolescência de Amelia. Marcus Thorne,
Homem com o sorriso predador colado ao rosto, remexia nos sus papias com lentideo titral. Via o depoimento iminente como mera formalidade. O prego final no caixeo dos alegacos ridiculas de Amelia Huxley. Pretendia retradela como ilha via. Fósil mimado, cuja única competencia era gastar o dinheiro que o marido genio ganhara. Esperava lágrimas, explosos emocionais. Uma capitulação rápida e satisfatória. Mas quando Amelia entra na sala, a atmosfera muda subtilmente. O sorriso de Julian vacilou por uma fraqueo de segundo. Esperava ver uma mulher destrocada pelo luto e pela derrota. Esperava olhos cansados, ombros cavados, o cairo de rendiqueo. A mulher que entreneo era essa. Amelia estava vestida como simples e elegante vestido suor cream. O cabelo apanhado number coque brilhante e limpo. Estava mais magra sim. E havia uma palidez sob a pele que a maquila gimneo escondia completamente. Mas movia-se com uma graça calma e deliberada. Solhos dela, quando por um momento encontramos dele, neo mostravam medo nem súplica, apenas uma calma e perturbadora determinação. Mas o verdadeiro choque foi o homem que a seguiu. Alistair Finch. Nome que ressoava nos verdadeiros corredores do poder de Nova York. Uma lenda jurídica que operava number mundo muito acima dos litigantes corporativos exhibicionistas como Thorne. Sua presença foi como uma queda repentina de pressão atmosférica. Aviso de tempestade iminente. Era alto impecavelmente vestido number feito civil ro antigo, mas perfeitamente talhado. E trazia consigo uma mala de couro gasta que, provavelmente, continha mais segredos devastadores do que todo o servidor de Thorne. O sorriso de Thorne enrijiço. O primeiro sinal de desconforto. Finch, disse-lhe, a voz ligeiramente demasiado alta. Prazer inesperado. Neo tinha conhecimento de que a S.R. Huxley tinha mudado de representação. A S.R. Huxley consolidou a sua representação. Responde Finch, a voz baritono suave e baixo que exigia atenção. Senio lado de Amelia, colocando a antiga mola de couro sobre a mesa de granito com box suave, mas definitivo. Thorne, desesperado por recuperar o controlo, lançou o ataque. Ele comico com perguntas condescendentes, cuidadosamente formuladas para estabilizar a ignorância de Amelia. S.R. Huxley, comico Thorne. Vamos começar de forma simples. Esta familiarizada com o termo capital de risco. Sim estu, respondeu Amelia, a voz serena. E com financiamento por capitais proprios. Sim. Thorne sorriu com paternalismo. Excelente. Então poderia dizer ao tribunal, com as suas próprias palavras, qual foi a sua contribuição específica para a fundação de entidade multibilionária conhecida como Liosis. Recosta fazendo gesto abrangente pela sala, como quem dizia. Olha a vossa volta. O que é que ela poderia possivelmente ter a ver com isto? A minha contribuição, disse Amelia, desviando o olhar de Thorne para fixá-lo diretamente no marido. Foram os 5 milhões de dólares capital semente que permitiram a constituição de empresa. A declaração foi feita de forma tão calma, tão factual, que por momento neo teve impacto. Julian soltou uma curta e aguda gargalhada de incredulidade. Do que é que ela está a falar? Esse financiamento veio de uma firma de capital de risco europeia. Eles viram a visão. Thorne, recuperando o controlo, fez gesto displicente com a mão. S.R. Huxley, isto é uma declaração legal, neo romance de fantasia. Timos os documentos de constituição. O seu nome neo aparece parte alguma. Este carito, interveio Alistair Finch, a sua voz cortando atenção na sala. Com movimentos pausados, retiro de posta ficheiro fino e discreto. O nome nos documentos de investimento era Argentum Investments S.A. Deslizu uma única folha de papel sobre a vasta mesa.
A folha deslazuem silencio sobria superficie polida, parando direttamente frente de Marcus Thorne. Isto, continua Finch, é uma copia do registro de transaceo Swift. Retirando segundo conjunto mais espesso de documentos encadernados azul, acrescento. Estes são os estatutos de Constituico de Argentum, registrados Genebra. Veo considerarlos bastante elucidativos. Demonstram de forma clara, que a Argentum Investments e sempre foi uma subsidiária integral do Davenport Legacy Trust. Fez uma pausa, dixando que as palavras assentassem. A minha client será Amelia Davenport Huxley. É a única beneficiária e diretora do Trust. O rosto de Thorne, que anteo tinha uma tonalidade rosada de confiança, comicua empallidicer. Fidevo os papias como os fossem serpentes venenosas. Julian arancos dos maus deli. Os olhos avararam o texto denso. Os nomes desconhecidos, as assinaturas incriminatórias. Uma veia comicua pulsar-lhe na tempora. Isto é falsificado, rosnu atirando os papias de volta à mesa. Isto é uma loucura. O sistema bancário sueco é conhecido por muitas coisas, Sr. Huxley, diz Finch friamente. Mas o sentido de humor neo é uma delas. E esse investimento de 5 milhões neo foi gesto de boa vontade. Foi uma aquisição de capital. Retiro outro documento. Garantiu o trust uma participação fundadora de 49% na sua empresa. Amau perfeitamente manicura de Sloane Parker, que anteo repousava sobre o antebreco de Julian, recua discretamente. Sua mente fiada e ambiciosa processava a informação a uma velocidade estonteante. A matemática era brutal. O deus rea quem ela tinha atado a carreira neo era imperator. Era no melhor dos casos corrigente. E isso, diz Finch, a voz abaixar enquanto preparava o golpe final. Foi apenas o comico. Durante as 2 horas seguintes, a Lister Finch destruiu meticulosamente, implacavelmente, a história de vida de Julian Huxley. Deixou de ser advogado, tornou-se arqueólogo, a descentrar os ossos de uma história enterrada e a exhibi-los à luz para todos verem. Com cada documento que tirava de velha posta de curo, apagava mais capítulo do mito que Julian construra. A indicao de capital de 20 milhões 2012, canalizada através de outra sociedade offshore, que permitiu a Liosis adquirir a pequena empresa israelita da IA, cujo algoritmo se tornou o verdadeiro motor do seu sucesso. Julian contera a Forbes que tinha codificado a base de tecnologia number FIM de semana sem dormir. O financiamento para as expansos dos escritórios de Londres e Tokyo. O fundo de 50 milhões que foi usado para roubar equipas inteiras a Google e a Apple. Tudo. Algo para Amelia e veio 15 anos de sua vida reinterpretados. As perguntas discretas dela o jantar. Já viste os relatórios trimestrais de quila empresa? Curito, li artigo interessante sobre desenvolvimento de redes neurais. Neo iram divagacos de uma esposa curiosa. Iram a vigilância de uma proprietária. Finalmente Finch virou-se para o imobiliário. Sr. Huxley, na sua proposta de acordo inicial, teve a gentileza de oferecer a minha cliente o direito de permanecer, por agora, na penthouse de Park Avenue. Gesto magnânimo. Deixou o sarcasmo para no ar. Infelizmente, é uma oferta que neo este posição de fazer. Produziu os títulos de propriedade de penthouse e de vasta propriedade nos Hamptons. Como pode ver, ambas as propriedades foram adquiridas, neo por si nem pela Liosis, mas diretamente pelo Davenport Trust. Foram subsequentemente colocadas number trust irrevogável separado, beneficio dos seus filhos, ela Lenina e Theodore. A Sra. Huxley é a única administradora irrevogável. Finch inclinou-se ligeiramente para a frente. Tem vivido nas casas de sua esposa durante 15 anos, Sr. Huxley. E como administradora fiduciária,
I essere Huxley tem o dever legal de protegio essativos do trust. Portanto, devimos pedir formalmente que todos os sus pertences pessoas restantes, eos de sua associada, lanquas sloan olher de profunda dispensa. Sejam removidos das propriedades 8 sexta-feira as 17h00. Foi isso que finalmente o quebru. Humil reo publica. A destituico do seu trono. Julian levantou-se bruscamente. A cadeira passada guinchando pelo chão e embatendo contra a credencia atrás dele. O rosto uma máscara aterradora de fúria purpura. Tu! Rugiu-lhe a voz a quebrar. Ele apontou de do tremulo e acusadora Amelia. Tu! Manipuladora. Mentirosa. Dixaste-me a creditor que era meu. Viste-me trabalhar até o limite. Viste-me construir aquilo do nada. Sabendo todo o tempo que tinhas isto nas mãos. Foi tudo uma mentira. Pela primeira vez, Amelia revelou treco de moco. Neo era medo. Era raiva fria, cansada. Ergueu-se lentamente, enfrentando o do outro lado de mesa. O granito entre eles abismo entre dois mundos. Nunca foi uma mentira, Julian, disse ela, a voz baixa, mas carregada de peso imenso. Foi uma parceria. Silenciosa. Tu eras o rosto, o talento. Eu era o alicerce. Acreditiam-te e garanti que tivesses o capital para concretizar a tua visão. Mantive meu nome fora dos papias porque sabia que o tu ego neo aguentaria. Queria que te sentisses rei. Fiz isso por nós. Pela nossa família. Solhos dela endureceram. E como é que retribuiste essa parceria? Trace-me. Mentiste-me. E depois tentaste descartar-me como lixo. Tentaste tirar-me os filhos, a casa, a dignidade. Tu neo querias apenas o divorcio, Julian. Querias aniquilar-me. Respiro fundo, deliberadamente, reunindo forças para a verdade final e devastadora. Mas tenho de te agradecer, disse ela. E a mudança no tom gelo a sala. A tua crueldade. Foi presente. Obrigo-me a parar de te proteger e a começar a proteger-me a mim. Porque esta luta nunca foi apenas sobre dinheiro para mim. Sobre tempo. Algo de que estou a ficar sem. Fez uma pausa. As palavras pairaram no silencio absoluto. No último ano, enquanto andavas ocupado como Sloane e a construir a tua nova vida. Eu estava ocupada a tentar perceber porque a que já não conseguia seguir uma canida. Porque a que subir lanco de escadas me deixava exausta. O cansaco que camaste de preguiça. Os episódios de tontura que ignoraste. Eram sintomas, Julian. Algo diretamente nos olhos dele e desferiu o golpe do qual ele nunca se recuperaria. Fui diagnosticada com esclerose múltipla primária progressiva. Degenerativa. Neotem cura. Vai eventualmente tirar-me tudo. A revelação foi como uma explosão sônica. Deixando vacuo no seu rastro. Julian recuou, cambaleando, fisicamente abalado. A raiva no rosto dissolveu-se numa máscara grotesca de horror e incredulidade. Cada comentário cortante que alguma vez fizera. Sobre ela precisar de uma cesta, sobre ser frágil, sobre neo terambiceo. E culinamente, agora exposto como autos de uma crueldade inimaginável. Sloane olhava, a boca ligeiramente intribata. A tragédia humana de situação eclipsando todas as suas pequenas ambicos. O meu futuro, continua Amelia, a voz agora com uma clareza poderosa e de cordero coração. Vai ser preenchido por médicos, tratamentos experimentais e cuidados permanentes. Será extraordinariamente caro. O tu generoso acordo de 20,000 hos. Depois de impostos e honorarios legais. Teria sido uma esmola. Relógio de contingem decrescente. Quando tentaste tirar-me os recursos. Neo estavas apenas a tentar deixar-me sem dinheiro. Estavas, efetivamente, a tentar apressar a minha morte. Fico ali de pé. Figura de força impossível e fragilidade visível. Por isso sim.
Estu a recuperar o que ameu. A minha empresa as minhas coisas. O meu dinheiro. Porque vis los para lutar por cada dia que ainda tenho como os meus filhos. O acerto de contas estava completo. Nada restava sino o silencio ensurdecido e os escombros de vida de Julian Huxley. Entrara naquela sala como rei. Saiu dela como algo menos do que homem. Assombrado para sempre pelo fantasma de mulher que tentou destruir tal casualmente. A história de Amelia é poderoso lembrete de que as pessoas mais silenciosas muitas vezes guardam os segredos mais estrondosos. Foi subestimada, descartada, deixada para enfrentar futuro impossível sozinha. Mas transforma a dor em poder. Os seus segredos armas. Neo apenas por vingança. Mas pela sobrevivência. E tu? O que achas? Julian sempre foi monstro. O foi o poder que o corrompu. E o que desisto sobre uma sociedade que tão facilmente ignora as contribuições invisíveis das mulheres. Queremos saber a tua opinião nos comentários. Se esta história de Treco, segredos e triunfo final te toco. Dixa like, partilha com alguém que aprecie uma história de verdadeira justica. E subscreve o canal para mais dramas de vida real que te veo dixer sem palavras. Ativa o sino de notificações. Para neo perderes o que vem.